అండ్ ప్రైమరీ సెక్షన్ ఏదైతే 1 to 5th క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి పిల్లలకి జీకేని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలో ఈ మన వీడియోలో కొన్ని బిట్స్ అయినా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే ఈ జీకే బిట్స్లో ఎవరైతే డల్గా ఉంటున్నారో ఈ వీడియో అనేది యూజ్ అవుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. అయితే ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. What is the largest organ in the human body? A. Heart. B. Skin. C. Liver. D. Lungs. Answer is skin. How many bones are there in an adult human body? A. 300. B. 150. C. 206. D. 250. Answer 206. Third question. What is the hair above your eyes called? A. Eyebrows. B. Eyelashes. C. Eyelids. D. Forehead. Answer is eyebrows. Where does our food get collected after we chew and swallow it? A. Small intestine. B. Large intestine. C. Liver. D. Stomach. So stomach is answer. Which organ covers the entire body and protects it? A. Skin. B. Heart. C. Brain. D. Liver. The answer is skin. Which of the following organ of body is protected by skull? A. Stomach. B. Lungs. C. Brain. D. Heart. The answer is brain. How many lungs does the human body have? A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. The answer is 2. The stomach looks like A triangle. B. Square. C. Pouch. D. Circle. The answer is pouch. The organ shown in the figure is A. Liver. B. Stomach. C. Brain. D. Kidney. The answer is yes, kidney. Which of the following carries oxygen to all the parts of the body? A. Brain. B. Muscles. C. Blood. D. Heart. The answer is blood. Which of the following body parts is called storehouse of knowledge? A. Nose. B. Hands. C. Brain. D. Stomach. The answer is brain. Which body parts covered most of your body and comes in many different colors? A. Hair. B. Eyes. C. Legs. D. Ears. The answer is hair. Which is the following is the fastest growing organ? A. Eyes. B. Heart. C. Skin. D. Lungs. The correct answer is skin. How many bones does a newborn baby have? A. 270. B. 260. C. 301. D. 300. The answer is 300. The dash helps us to know about things around us. A. Nose. B. Tongue. C. Eyes. D. Sense organs. The answer is sense organs. Yes.
What part of our body carry messages from one part of the body to another? A. Brain, B. Heart, C. Nerves, D. Blood. The answer is nerves. How many types of blood cells are found in a human body? A. 2, B. 3, C. 4, D. 1. The correct answer is 2. Which of these sense organs help with vision? A. Ears, B. Nose, C. Eyes, D. Tongue. The correct answer is eyes. Where is the body is the smallest bone found? A. Ear, B. Nose, C. Leg, D. Hands. The answer is ear. Where in the body is the largest bone found? A. Leg bone, B. Hand bone, C. Hip bone, D. Thigh bone. The correct answer is thigh bone. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అండ్ మీకు యూజ్ అయినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే లైకే నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చేయడానికి మాకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో తప్పకుండా వీడియోను లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో.